Good day, sir. I am Ruby Jigay from BEd Trebi. I am here to discuss the pre-final examination about detailed lesson plan. In detailed lesson plan has 5 parts which are objective, subject matter, teaching procedure, application, and evaluation. So, let's first tackle the objectives. Our objectives is identify the action words. At the end of the lesson, ang mga students maka-identify if what is action words. So, this is the goal of teacher. Next is subject matter. In subject matter, we have topics. Our topic is verbs. Our reference is K-12 English 2, and our instructional materials is pictures, paper, and pencil. So, let's proceed to review. Now, by the way, in teaching procedure have 3 parts which are review, motivation, and developmental activities. In review, before the teacher discuss the new lesson, mag-ask siya sa ijang mga students kung unsa ang past lesson. Matest pud nga ni nga part ug nakasabot ba og naminaw ba ang students ug unsa ingatong unang adlaw sa ilang ilang gidiscuss. So ang motivation, the students have idea or clue ug unsa ang topic inganang adlaw. So ang teacher nagpresent siya og mga pictures na relation sa topic. So mao nang nasjay naglakaw nga baji, hindagan nga laki og nay dog nga jumping og nay pig nga eating. So ingani nga picture makita sa mga students nga ang topic ingan kay verbs kay tanan nga picture nga gikuan sa teachers kay nag-take og action. So let's proceed the developmental activities. And the developmental activities have 3 parts which are pre-reading, during reading, and post-reading. So let's first tackle the pre-reading. In pre-reading, the teacher previewing the text or setting a purpose of reading and make a prediction. So, mao nang ang teacher nag-provide siya og pictures. So, aron maka-identify ang mga students if what action words are. Mao nang purpose sa usa ka teacher. So, ingani nga i-provide sa teacher makahibaw ang mga students ug unsa ang topic. Mo nang nagkuan siya setting si jag purpose through ingani ma-enhance pod ang vocabulary sa mga teacher students og oral language sa students. Mo na ijang domain literacy. So let's proceed the during reading. In during reading, the teacher annotate and highlight text, personalize the content, practice problem-solving skills, incorporate more senses, set reading goals, and read in portion. So, mao na ang teacher nag-provide si jag stories, one story, ang mga students ilang basahon aron ma-enhance ang ilang literacy skills. So, mao ni ang ingani nga kuan nagmubasa ang mga students. After that kanang ang teacher mo discuss sa story human nga na maghatag siya og 3 ka question ug nakasabot ba ang mga students sa ilang gibasa ug sa gidiscuss sa teacher. So in post reading, the teacher retelling or summarizing the story or any activity or QAR questions or answer relation. So mao na ang ingani nga teacher sa ingani nga higayon ang teacher mo kanang summarize ug unsa ang ilang gi-discuss ngadto sa during reading. So aron ma-retailing ang mind or ma-fresh ang mind sa mga students, naghatag ang teacher og quiz og mao na naay 4 items ang i-provide sa teacher.
Manang, what is the title of the story? What action words mentioned in the story? If we read a story, what can we do? And do you love read and write any kinds of story? So, ingani nga part, nag-answer ag mga students. So, ingani nga, through ingani, ma-mention sa mga students ug unsa ang action words. So let's proceed the generalization. In generalization, the phase of learning where behavior occurs under different conditions other than those thought, and the students have ability to perform a skill under different conditions. So ingani nga part, ma-master na sa mga students kung unsa ang topic ug i-generalize sa teacher kung unsa ang topic inga ng adlaw ug unsa pay angay mahibaw-an sa mga students. So, let's proceed the analysis and abstraction. Ang analysis addresses the lesson effectiveness. To what extent did the students meet the objectives stated in the lesson plan. So, in analysis, diri na to mahibaw-an or diri na to makita ang mga activities nga naay relation sa objective. So, mo na ang teacher nag-provide og two question man, what is verbs, what are the connection of verbs in children's literature. So, mo ni nga part makahibaw na aw mag mo i-identify sa mga students og what is verbs ug unsa ang connection sa verbs in children's literature. In the part of abstraction, ma-answer na ang mga pangutana sa analysis. So, mo na ang teacher nag-provide og meaning sa verbs o what are the connection of verbs. So, ang verbs is very important because we do this every day, and verbs is conjunction in our life. Without verbs, our life is useless. Kay nga man, kay di ba, ang verbs kanunay natong gamiton kung asa ta atong magamit. Inig musulti ta, mo-take tag action, ug mulakaw ta, mag-take tag action. Mao nang verbs is important. Unsa? Og verbs connection pud sa children's literature. So, mo na ang children's literature o mo read tag mga stories or poem or any kind of stories or any kind of about books of children's literature, makabasa ta og mga action words. Kay kung why action words sa children's literature, mo nagway glami or why unod ang stories. So, mo na ang verbs connection sa children's literature. Kay ugnay verbs sa children's literature, nindot ag impact sa story or kanang sa stories sa children's literature or unsa og mga idea sa about the children's literature. So, next is application. In application, the teacher provides an activities that help learners apply their learnings to new situation or context beyond the lesson. So, mao na ang teacher na group si og 3 and the students create a sentence using verbs and each group will provide two sentences. So, through ingani, mas mag-brainstorm ang mga students ug unsa ilang nahibaw-an about verbs ug mo na aron maka-create sila sentence. So, let's proceed the evaluation. So, in the evaluation, this is the part nga ma-test ang knowledge sa mga students kung nakahibaw ba if they really understand if what is the lesson. So, mo na ang teacher ingani nga part nagpa hatag og 5 items nga test. Mao nang read the sentence below and underline the verbs. Mao na ingani nga part inigbasa nila ug makahibaw sila og verbs na mo nang ilang gi-underline. So, mo nang ma-test acknowledge sa mga students kung nakahibaw ba sila og unsa ang ilang gi-discuss. So, the domains develop in pre-reading, oral language, vocabulary, and study skills. So, ag learner's activity ani is pictures identification. So, ang during reading, the learner's activity is read and answer
activity, and the domains developed is reading comprehension, oral language, vocabulary, and composing skills. So, in post-reading, the learner's activity is question and answer activity, and the domains developed is spelling, study skills, handwriting, and vocabulary. So, ingani nga detailed lesson plan, ma-develop ang literacy skills sa students. Muna, ang students, they have ability to read and write.